அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் விலாக்ஸ் ஜெயந்தி. மெஹந்தி பேசிக்ஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்ட்ரோக்ஸில் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. நம்ம இதுக்குள்ளே ஷேப்குள்ளே ஃபில் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரோக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான். சின்ன சின்ன டிசைனாகவும் போடலாம், இல்லை பெருசாக கூட நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அது எந்த ஷேப்குள்ளார நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து. இப்போ சில ஸ்ட்ரோக்ஸ் டிசைன்ஸை பார்க்கலாம். நான் ப்ராக்டிஸ் செஷன்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு காட்டுறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டு காட்டுறேன். இதை இன்னும் நீங்கள் நெருக்கமாக போட்டுக்கிட்டா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்ஸில் எந்த டிசைன் வேணால் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளவர் டிசைன் ஒரு ஸ்பைரல் ஆர் சர்க்கிள், அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த டிசைன் வேணால் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு போடும்போது அன்ஈவனாக தான் வரும். உங்களுக்கு டாட்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்பைரலாக இருக்கட்டும், ஒரு மாதிரி கோணையாக தான் போகும். பட் இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க, சின்ன லைன்ஸ். இதில் ஒரு சின்ன லீவ் டிசைன் போடலாம், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்பைரல் வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஸ்பைரல் நல்லா திக்காக போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி திக்காக போட்டு அதை சுற்றி ஒரு கர்ட் லைன் பொறுமையாக வரைங்க, கண்டிப்பாக வரும். இந்த மாதிரி ஒரு கர்ட் லைன், அதில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன், நெக்ஸ்ட்டு அதையும் இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஒரு யூனிக் ஸ்ட்ரோக் டிசைன். இதுக்குள்ளே நீங்கள் இதர் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம், ஆரல்ஸ் டாட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சின்ன டாட்ஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி அவுட் சைட் ரொம்ப பிளாங்காக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு லீஃப் டிசைன் ஆரல்ஸ் திஸ் ஹம்ப்ஸ் டிசைன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்.
இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன லைன் போட்டு இப்படி டாட்ஸ் வச்சா கூட நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரோக் டிசைன் நம்மளுக்கு ஃபிங்கருக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை நான் கீழ் நோக்கி நான் போட்டிருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்கள் அப்வர்ட் பொசிஷன்லேயும் போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ லைக் திஸ் நம்ம அப்வர்ட் பொசிஷனில் கூட இதையே நம்ம 2-3 லேயராக கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே எப்பயும் போல் ஜாயின் பண்ணாமல் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் கொண்டு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை நீங்கள் உள்ளார ஃபில் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும், இல்லை இதே மாதிரி பிளாங்காக விட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லைனில் ஒரு ஸ்ட்ரோக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டாட்ஸ்லேயே நான் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன லீஃப், இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு சின்ன லீஃப், அப்புறம் ஒரு சின்ன டிசைன். இதுவும் நீங்கள் ஃபிங்கருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். சைட் பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஹாஃப் சர்க்கிளில் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். பார்டரில் வைக்கும்போது பெரிய டாட்ஸாக வைங்க, நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் செஷன்றதுனால நான் பெரிய பெரிய டாட்ஸாக வச்சு காட்டுறேன். உள்ளார அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கேப் கவர் பண்ணணும்னு இல்லை, ஓரளவு கவர் பண்ணாலே போதும். நெக்ஸ்ட் டிசைன் அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக திக்காக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளார எப்படி ஃபில் பண்ணலான்னா நம்ம ஸ்பைரல் டிசைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஒரு ஆர்டராக போங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்படி போடுறதுனா இப்படி ஸ்பைரல் போட்டுக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் இப்படி சுற்றி போடுறீங்க அப்படின்னா சுற்றி ஸ்பைரல் போட்டுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி கீழேருந்து ஸ்பைரல் போடுறேன். ஸோ கண்டினியூஸாக கேப் விடாமல் ஈவன் ஆர் அன்ஈவன் எப்படி வேணால் ஃபில் பண்ணலாம். இருக்கிற கேப்லேயும் இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் டிசைன் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்னொரு ஹாஃப் சர்க்கிளில் சின்ன டிசைன் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு ஹாஃப் சர்க்கிள், சின்னதாக போட்டிருக்கேன். ஒரு சின்ன ரவுண்ட், இந்த மாதிரியும் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைனும் நல்லாயிருக்கும். இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பென்சில் அண்ட் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணி டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மீதி இருக்கிற பேசிக் ஷேப்ஸை நாளைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.